alaikum. Good morning, one and all. Today is International Anti-Drug Day. There is so much that life has to offer us, and choosing drugs over life is the worst decision we can make. Warm wishes on International Anti-Drug Day to everyone. Now, I honorably invite our guest, Mr. Jithesh P., Sub-Inspector, Crime Branch, Kozhikode, to speak a few words. Respected principal, teachers, non-teaching staffs, and my dear students of Haramain English Medium School, Kozhikode. നമസ്കാരം. ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. ബെറ്റർ നോളജ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ. മികച്ച പരിചരണത്തിന് മികച്ച അറിവ്. 2020 ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പാസാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1987 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരിക. കൊറോണയെ ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് അതിജീവിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കൊറോണയെക്കാളും അതിഭീകരമായ ഒരു മഹാവിപത്താണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിഠായി, ഐസ്ക്രീം, സ്റ്റാമ്പ്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പലവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഇന്ന് ലഹരി മാഫിയ, ലഹരികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് പടച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരികളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. മിക്കവാറും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു രസത്തിനായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ആളാകുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കേമത്തരം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആ കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ അഗാധ ഘർഷണങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന അറിവില്ലാതെയാണ് കുട്ടികളത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ലഹരിയുടെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതായി നാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. കൊറോണ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ഒരു വ്യക്തിയെയും ശാരീരികവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരമായും അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹികമായി അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാവിപത്താണ്. എന്താണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള കലാ സാഹിത്യ കഴിവുകളെ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നാം മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതായത് കലാസാഹിത്യ വാസനകളിൽ നമ്മൾക്ക് അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നാം തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിന് മോചനം നേടി അതിനെ മാറ്റിവെച്ച് ശാരീരികവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായിട്ടുള്ള കലാകഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സാഹിത്യവും സിനിമയും നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയാണോ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വയം തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ ലഹരി ദിനത്തിൽ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നിയമപാലകരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ലഹരിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. Thank you, sir, for your valuable words. Now, let's move on to watch a slide presentation by Amina Hassan and Aisha Hassan. Good morning, everyone. I'm Amina Hassan. I'm Aisha Hassan. Today is June 26th, International Day Against Drug Abuse. It's a part of awareness. We are going to present a slideshow here. Let's get started. What is a drug? Any substance
other than food that change the structure or functions of the body or mind. Moving on to the next slide, let's look at the categories of drugs. First one, opiates. Example, heroin. Second one, stimulants. Example, cocaine, etc. So, let's move to the next slide. Here is a statistical report on the use of different drugs in male and female. We can see both male and female use drugs all over the world. So, here is the next slide. Nowadays, we know that there is a great use of drugs among teens. Let's look at the reasons for these. To have fun, to relax, to feel good, to forget about troubles, to experiment, to relieve burden, to deal with pressure and stress, to fun with friends, to deal with problems at home. Move to the next. After using the drugs, what are the symptoms and after effects? So, let's look symptoms. Physical health issues, money issues, problems at school or work, etc. After effect, heart problems, brain damage, weakened immune system, etc. So, let's see different types of drugs. Anti-hemorrhoid drugs, topical antibiotics, cough suppressants, etc. So, this is a report of National Drug Overdose Death. So, say no to drugs and let's don't spoil our life. Hope for a better tomorrow. Thank you. Thank you, Amina Hassan and Aisha Hassan. Next, let me invite Hiba Khayo to say a few words about this day. Assalamu alaikum. The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is also referred to as the World Anti-Drug Day. It is commemorated worldwide on the 26th of June every year. This day aims to attain global support to get rid of drug abuse and illicit trafficking from the whole world. Programs like lectures, seminars, and speeches are arranged by all countries to make people aware of drug abuse and its causes. The theme of Anti-Drug Day 2021 is Share Facts on Drugs and Save Lives. Nowadays, drug abuse is a great curse to the country itself. A lot of people suffer from drug usage. A drug is a substance that alters our body's normal functioning. The word drug, when it comes to one's mind, is taken as a negative sense as it is often misused. If the drugs are used for serving a useful purpose, it could bring a change in people's life. So, let's develop our lives, our communities, and our identities without drugs. Thank you. So let's end today's program with a slogan. Kick off the drugs before it kicks you down. Don't fall into the death trap. You will lose count as to when the one time got you addicted to it. Thank you and take care.